Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Shri Radha Madhava ki jai. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. So, for those who came for the class by His Holiness Bhakti Raghava Swami, because it was written there, I apologize. Yeah. Probably there is a little mistake in the announcement. I don't know. Because Odarya Lila Mataji informed me a week ago to give the class today. Yeah. And when I came, so I saw in the board like, oh, Bhakti Raghava Swami. Yeah, so Maharaj is not in Mayapur. He's in Indonesia at the moment. And he will be traveling to Europe and South America. И он потом едет в Европу и Южную Америку. And he will be back to Mayapur after 2 months. И через 2 месяца вернется в Майяпур. He's saying the son is the representative of the father. Hare Krishna. So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 52, chapter entitled Rukmini's Message to Krishna. И мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава, 52, которая называется «Послание Рукмини Кришне». Text 34 to 36. И стихи с 34 по 36. So I will read text number 34 and 35. И я сам прочитаю стихи 34 и 35, We can recite. а 36 мы повторим вместе. Hare Krishna. Better. Text number 34. Kachedva kusalam brahman rajato yasya hi prajaha
Sukham vasanti vishaye palyamana same priyaha. Translation. O Brahmana, is your king attending to your welfare? Indeed, that king in whose country the citizens are happy and protected is very dear to me. О Браман, заботится ли царь о твоем благополучии? Воистину, царь, в чем государстве люди счастливы и защищены, очень дорог мне. Text number 35. Yatastvam agato durgam nistriyeha yadechaya sarvam no bruhyaguhyam chet kim karyam karavamate. Translation. Whence have you come, crossing the impassable sea? And for what purpose? Explain all this to us, if it is not a secret, and tell us what we may do for you. Перевод 35 стиха. «Откуда ты пришел, преодолев на своем пути бескрайнее море, и с какими намерениями? Поведай мне все, если это не секрет, и скажи, что я могу сделать для тебя». Text number 36, we can recite together. И 36 можно повторить вместе. Evam samprista samprasno Brahmana paramestina Lila grihita dehena Tasmai sarvam avarnayat Evam samprista samprasno Brahmana paramestina Lila grihita dehena Tasmai sarvam avarnayat. Please chant. Evam samprista samprasno Brahmana paramestina Lila grihita dehena Avarnayat. Tasmai sarvam avarnayat. Evam samprishta samprashno. Evam samprista samprasno Brahmanah parameshthina. Brahmana paramestina Lila grihita dehina. Lila grihita dehena Tasmai sarvam avarnayat. Tasmai sarvam avarnayat. Evam samprishta samprashno Evam samprista samprasno Brahmanaha parameshthina Brahmana paramestina Lila grihita dehina Lila grihita dehena Tasmai sarvama varnayat. Tasmai sarvam avarnayat. Mataji. Evam samprista samprasno Brahmana parameshthina Brahmana paramestina Lila grihita dehina Lila grihita dehena Tasmai sarvam avarnayat. Tasmai sarvam avarnayat. Evam samprishta samprashno Evam samprista samprasno Brahmarah parameshthina Brahmana paramestina Lila grihita dehina Lila grihita dehena Tasmai sarvam avarnayat. Tasmai sarvam avarnayat. Word. Пословный перевод. Эвам. Evam Так. Сампришта, samprista которому были заданы. Сампрашна. samprasna Вопросы. Брамана. Brahmana Браман. Парамешсина. paramestina Верховной личностью Бога. Лила. Lila В качестве игры. Грихита. grihita Который принимает. Дехена. dehena Свои тела. Тасмай. Ему. Сарвам. sarvam Все. Аварнаят. avarnayat. Ты рассказал. Should I read the
No English audience. Окей. Перевод и комментарии учеников Ее Божественной милости Абхачаранаринды Свами Шрилы Прабхупады. В ответ на расспросы Верховного Господа, который воплощается в различных телах, чтобы являть миру свои игры, Браман рассказал ему все. Комментарий. Грихита можно перевести как «схваченный» или «пойманный». И так же, как соответствующие слова в английском языке, оно может означать восприятие, воспринять или понять что-либо. Таким образом, когда Господь приходит, чтобы развернуть свои трансцендентные игры, преданные могут воспринять, постичь, уловить Его трансцендентное тело. Игры Господа – это не прихоти, а часть сложной программы, которую разрабатывает и выполняет сам Господь, чтобы пробудить в обусловленных душах естественную для них любовь к Нему, преданность Ему и вернуть их домой к Богу. Srila Prabhupada ki Джай. Amagyanatimirandasya Gyananjana Saladaya Chakshur Unmelitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakaramaham Dadati Shwaparam Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Pashtaya Sudharani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 By the way, we didn't do the Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Да, мы не повторили мантру Ом Намо Бхагавате So we Васудевая. can do it now. Можем сейчас сделать. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Hare Krishna Mukam Karoti Vachalam Panglunglam Hayate Girim Yat Kripa Tamahang Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Katanchana Smriti Asmin Duskaram Skaram Bhavet Vismrite Viparitam Shat Sri Chaitanya Namamitam. Yeah, that's our common practice. First we recite the prayers, then we start the Bhagavatam. И это обычная практика. Вначале мы возносим молитвы, а потом мы читаем Бхагаватам. Somehow I got lost in the beginning. Я как-то запутался. Evam samkrishta samprashno brahmana paramestina lila grihita dehena tasmai sarvam avarnayat. Thus questioned by the Supreme Personality of Godhead, who incarnates to perform his pastime, the Brahmana told him everything. В ответ на расспросы Верховного Господа, который воплощается в различных телах, чтобы являть миру свои игры, Браман рассказал ему все. So you will hear again today what you have heard in the past. И сегодня вы, возможно, услышите то, что вы уже слышали раньше. Some other devotees few days ago, yesterday, may have said something, probably I will be repeating the same thing again. И преданные, наверное, вчера или за день до этого что-то говорили, и мы, скорее всего, просто будем повторять то же самое. But here is the secret of spiritual advancement. Но в этом есть секрет духовного совершенства. Srila Rupa Goswami explained, Kintu adaradhanudinam kalosaiva jishtam swadvikramat bhavati tadgadamulahantri. So if we hear the narration of the Lord every single day, anudina means every day, so our material jaundice will get cured. И Рупа Госвами описывает это в этом стихе, говоря, что если мы каждый день слушаем повествование о Господе, то наша болезнь, это болезнь желтухи, она уйдет. Yeah, so please don't mind to hear Krishna's pastimes again and again. Поэтому не волнуйтесь, если вы снова слушаете какую-то игру Господа. So these pastimes
of Rukmini's letter, Rukmini's message to Krishna, this is the first love letter in the history of a girl to a boy. И это лила этого письма Рукмини, написанное Кришне, это первое в истории как бы любовное послание от девушки к юноше. And these pastimes should not be taken in a mundane way, how people nowadays doing it. И мы не должны относиться к этой игре с мирской точки зрения, смотря на это, как будто бы это что-то обычное, то же самое, чем занимаются люди сейчас. Of course, this is absolutely transcendental because Rukmini is actually the direct incarnation of Lakshmi Devi, who is actually the eternal consort of Lord Krishna. И здесь все совершенно духовно, потому что Рукмини является прямым воплощением Лакшми Деви, которая является вечной супругой Господа. So Rukmini is the first queen of Lord Krishna, Dwarkadish Krishna. И Рукмини является первой царицей Дваракадиша Кришны. And the marriage happened in the Rakshasa style of marriage. Rakshasa Vivaha. И у них свадьба была по обычаям ракшасов. Yeah, because Krishna will kidnap Rukmini. Потому что Кришна похитит Рукмини. So Rakshasa Vivaha means when a boy, forcibly taken the girls from the parents and married. И Ракшаса Виваха — это когда юноша, он силой крадет невесту от ее родителей. But after all, it's actually Rukmini's plan, Rukmini's request to Krishna. Rukmini herself write down the plan how Krishna can kidnap her. Ну, на самом деле, мы дальше прочитаем, что это на самом деле был план Рукмини, она сама лично написала, как Кришне похитить ее. Yeah. So Rukmini is the daughter of Bhismaka, the king of Vaidharva. И Рукмини, она дочь Бишмаки, царя Видархи. Yeah. Another name of Rukmini is Vaidharvi. И другое имя Рукмини — Вайдарбхи. And Rukmini has 5 brothers, И у Рукмини у нее 5 братьев. in which actually Rukmi is the eldest. И Рукми является старшим. So some of the acharyas commenting that Rukmini represent the soul. И некоторые ачарьи комментируют, что Рукмини, она олицетворяет душу. Bhismaka, the father of Rukmini, represent the intelligence. А Бишмака олицетворяет разум. And then Rukmi represent the envious nature of the mind. А Рукми олицетворяет завистливую природу Майи. So we, as the soul, we want to surrender to Krishna. И мы, как душа, мы хотим предаться Кришне. And the intelligence said, yes, we must surrender to Krishna. И разум говорит, да, нам следует предаться Кришне. But sometimes the mind is so strong, so stubborn, that even we know the fact that we have to surrender to Krishna, the mind still tries to convince the soul that you have to surrender to Maya. Но ум настолько силен, настолько непокорен, что несмотря на то, что мы хотим предаться Кришне, он хочет предаться Майе. So Rukmi wants to arrange Rukmini's marriage to Sisupal. И Рукми хотел организовать свадьбу Рукмини с Шишупалой. And when the intelligence is not so strong, like Bhismaka, he is helplessly agreed to that proposal. И когда разум не так силен, как в этой истории с Бишмакой, он без беспомощности согласился на это предложение. This has happened to our life. И это происходит в нашей жизни. We know what to do. We have to surrender to Krishna. And our intelligence agreed with that, but sometimes the mind telling, oh, come on, just take a nap or, do something else apart from Krishna's service. И мы хотим предаться Кришне, мы знаем, что делать, и разум согласен, но мы иногда, ум говорит, да ладно, расслабься, вздремни немножко или займись чем-то другим, кроме сознания Кришны. So unless the intelligence is really strong, the mind can defeat our intelligence. И до тех пор, пока разум по-настоящему не будет сильным, ум может победить его. So this particular pastimes of Rukmini's letter to Krishna emphasize a very important aspect. И эта игра, это письмо Рукмини к Кришне, оно подчеркивает один очень важный аспект. That how Rukmini got attracted by Krishna even before she never seen Krishna before. То, как Рукмини привлеклась к Кришне, она на самом деле прежде его ни разу не видела. Through hearing. Она сделает посредством слушания.
Bhishmaka is very pious person, pious king. He's a Raja Rishi. Бишмака очень благочестивый царь, он Раджа Риши. So he used to invite many sadhus to his kingdom. И он приглашал многих саду в свое царство. And Rukmini, from her childhood, constantly hearing the narration, the glories, the good qualities of Krishna. И Рукмини с детства слушала повествования о замечательных качествах Кришны. From different sadhus, in specific Narada Muni. От разных саду и в особенности от Нарады Муни. So through hearing, actually, we can develop our attraction to Krishna. И посредством слушания можем развить влечение к Кришне. But how we hear also matter. Но то, как мы слушаем, также играет роль. Rukmi also hear the narration of Krishna. И Рукми тоже слушал эти повествования о Кришне. But he is envious of Krishna. Но он завидовал Кришне. So while we are hearing the pastime of the Lord, we have to be receptive and having shraddha or faith. И поэтому, когда мы слушаем повествование о Господе, мы должны быть открыты и обладать этой шрадой или верой. Sasrada danasya vivardamana viraktim anyatra karoti pumsa hare padanu smritine vikasya samasta dukapyaya asidhati. So sasradhadana means with full faith, with devotion, with attentiveness. И в этот стих описывает, что мы должны слушать с полной верой, с преданностью и с великим вниманием. Sasrada danasya vivardamana viraktim anyatra karoti pumsa. Actually, there are three things happen when we hear Krishna's pastime with full faith. И три вещи происходят с нами, когда мы слушаем о Кришне с полной верой. Viraktim means Виракти, что это значит? Renunciation. Viraktim means detachment. И виракти значит отрешенность. Detachment from the material things. Отрешенность от материальных вещей. Viraktim anyatra karoti pumsa. And then that's first thing, detachment. Это первое, что проявляется, отрешенность. Second, hari pada anusmritini vrikasva. We develop attachment to Krishna's lotus feet. И Lord Hari's lotus feet. И мы, второе, что происходит, мы развиваем привязанность к лотосным стопам Господа Хари. And then the third one, samasta dukkha yaya ashidate, and all the material miseries just vanish. И третье, все материальные страдания уходят. So this has happened to Rukmini, that she developed attachment to Krishna through hearing, even before saying Krishna directly. И это то, что произошло с Рукмини, она развила привязанность к Кришне, даже не видя его, просто услышав о нем. Yeah. On the other hand, Rukmini, although he also hears the narration of Krishna because he is envious of Krishna, so that's happened oppositely. He doesn't develop attachment to Krishna. Но с Рукми произошло полностью наоборот. Он тоже служил те же самые повествования о Кришне, так как он был завистлив, то с ним он развил как неприятие Кришны. Yeah, even he wants to give his sister in marriage to Sisupal, a demon, very envious also of Krishna. И он хотел отдать свою сестру замуж за демона, за Шипалу, который тоже был очень завистливым по отношению к Кришне. Of course, in principle, we understand that whatever get connected to Krishna will be purified. Конечно, принцип заключается в том, что как бы так или иначе, кто бы ни соприкоснулся с Кришной, он очищается. For example, например, when Krishna came out for the first time to the forest, когда Кришна первый раз пошел в лес, when he reached the age of Kumara, когда он достиг возраста Кумара, when was that happened? The pastime of Krishna for the first time came out to the forest. Когда Кришна в лес пошел первый раз, Пауганда, no? Pauganda Lila, yeah, Pauganda, not Kumara. Не Кумара, Пауганда. Yeah, Pauganda, thank you. Kumara is Krishna. Кумара слишком маленький. So, the Bhagavatam described Tatasya Pauganda, yes. Tatasya Pauganda vaya sritau raje babu vasistau pasupala samatau gascharayantam sakibir samam padai vrindavanam punyam ativa chakratuhu. So, when Krishna reached the age of Pauganda, so he went to the forest for the first time. И когда Кришна достиг возраста Пауганда, он первый раз пошел в лес. Before the Pauganda age, he was known as the Vatsapal. What does it mean? Vatsapal. Vatsapal means
He's just taking care of small cow. Он был известен как маленький пастушок, он заботился о телятах. And when he reached the Pauganda section of his age, he's known as Gopal. He's taking care of bigger cows. И когда он достиг возраста Пауганда, он стал Гопала, то есть пастух, который заботится о коровах. Gascharayantam Sakibir Samam Padaya. So he went out with his friend Sakibir. И он пошел со своими друзьями. And then Vrindavanam Punya, the land of Vrindavan becomes purified. И тогда земля Вриндавана очистилась. Punya means it gets spiritual credit. И пуньям это значит, что она обрела это духовное благо. So the land of Vrindavan is worshipable not because Krishna, not only Krishna appeared there, but Krishna roaming around every single day on the land of Braj. И земля Вриндавана известна не только тем, что Кришна родился там, но также то, что он ходил там везде, каждый день. So Vrindavanam Punyam Ativa Chakratuhu. So Vrindavan gets immense spiritual benefit. И таким образом Вриндаван обрел огромное духовное богатство. Because of Krishna's touch. Благодаря прикосновению Кришны. So similarly, we also can get punya by Krishna's touch through hearing. Так и также мы можем обрести эту пунью посредством соприкосновения с Кришной, посредством слушания. Srinvatam swakata Krishna punya sravana kirtana hridyantasto yabadrani vidunoti sritsatam. So Srinvatam, just by hearing, punya sravana kirtana. This process of sravana and kirtana will give us so much punya, spiritual credit. И просто посредством слушания и с помощью этого процесса Шравана Киртана можем обрести огромное количество этого духовного блага. And that hearing should be with faith. И это слушание должно совершаться с верой. Yeah, and then Hridyantasto hi abadrani, all the abadrani means the unwanted stuff in our heart will be purified. И тогда обадрани, то есть все нежелательные вещи в нашем сердце, они будут уничтожены. So hearing with faith and constantly hearing is very important aspect in our devotional life. Поэтому слушание, постоянное слушание, слушание с верой является очень важным аспектом нашей духовной жизни. Srinvatam sradhaya nityas grinanta cha swacheshvitam kalena nati dirgena bhagavan visate hridi. So Srinvatam sradhaya nityas. With shraddha and nityas. Continuously. Every single day. Нужно делать это шрадхая с верой и нитя, то есть каждый Божий день. Grinanta cha swacheshvitam kalena na ati dirgena bhagavan visate hridi. And Lord Krishna will be manifested in our heart. How far? How long? Kalena. Within no time. That means in a short time. We will develop love for Krishna if we hear continuously about Him. И там говорится, что Кришна проявится в нашем сердце, и как быстро Он это сделает, говорится, очень быстро. То есть мы разовьем любовь к Богу, если будем слушать постоянно. And that is the secret of spiritual advancement. И в этом секрет духовного продвижения. Yeah. Of course, nitya means eternally. Нитям значит постоянно, вечно. Srila Prabhupada many times mentioned 24 hours. И Прабхупада часто говорил 24 часа в сутки. But sometimes it is not possible for us to, hear 24 hours about Krishna. Ну, иногда нам невозможно 24 часа в сутки слушать о Кришне. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explained that the word nityam means every day, once a day. И Вишнурата Чакраварти Тхакур объясняет, что нитям также значит каждый день, хотя бы раз в день. Well, at least in our case, 1 hour a day is good enough. По крайней мере, в нашей ситуации, хотя бы 1 час в день, это уже достаточно хорошо. Yeah, it's very good to attend the Bhagavatam class every day. Это очень хорошо посещать каждый день класс по Бхагаватам. To hear Srila Prabhupada's lecture. Слушать лекцию Шрилы Прабхупады. Anything related to Krishna Katha. Что-то, что связано с Кришна Катхой. Yeah? Because that's actually the very purpose of the existence of our ears is to hear about Krishna. Потому что предназначение существования наших ушей это слушать о Кришне. In the 4th canto it is described that after Prithu Maharaj accomplished the 99 Ashwamedha Yagya. И в 4-й песне Бхагаватам описывается, когда Приту Махарадж совершил 99 Ашвамедха Ягий.
because Indra stolen one horse. Потому что Индра украла этого последнего He коня. was afraid that, oh, if Prithu will do this 100 Ashwamedha Yajna, he may occupy my post as the king of the heaven. И Индра испугался, что если этот Махараджа Притху совершит 100 жертвоприношений коня, то он сможет занять мой пост. So he dressed as a sannyas and stolen the horse. И он превратился в саньяси и украл этого коня. And the pastime is long, and Prithu chased Indra and almost killed him. И Притху погнался за ним, практически убил его. But here's the thing. After he did the 99 Ashwamedha Yajna, Lord Narayan appeared directly. Но после того, как он сделал 99 Ашвамедха Ягг, Господь Нараяна явился перед ним And pacified King Prithu. и успокоил Махараджа Притху. And Lord Narayan said that, I'm very pleased with your attitude, with your devotional service. Now you can ask any boon that you like, I shall grant it. И он сказал: я очень доволен твоим преданным служением и твоим умонастроением, поэтому, пожалуйста, проси любое благословение. Any boon. Любое благословение. So now imagine if Lord Narayan appeared in front of you and tell you, ask whatever you want, I will grant it. И вот вы представьте, Господь Нараяна появляется перед вами и говорит: ну теперь проси, чего хочешь, я дам. So what do you want? Что вы хотите? A nice house, Хороший дом, a car, машину, $1 million. $1 000 000. Yeah. But King Prithu, instead of asking $1 million, he said, I wish I could have 1,000,000 of ears so that I can hear Krishna's pastime. Но Махараджа Притху не попросил $1 000 000. Он вместо этого сказал: я хочу обладать миллионами ушей, чтобы слушать повествование о тебе. Because now we are doing Bhagavatam here. In the English class, there is Bhagavatam, there is Hindi, there is Bengali, and another part of the world, there are so many Bhagavatam classes happening. Imagine if you have 1,000,000 ears, you can attend all these Bhagavatam classes. И вот вы представляете, сейчас у нас есть Бхагаватам, есть английский Бхагаватам, есть бенгальский Бхагаватам, Бхагаватам на хинди, Бхагаватам по всему миру. Если бы у вас 1 000 000 ушей, можно бы на все эти Бхагаватам попасть. Yeah. So King Prithu is asking 1,000,000 ears. Поэтому Махараджа Притху просит эти миллионы ушей. And there is another pastime also of Ananta Shesh, where Lord Ananta asking the boon from Lord Vishnu that he may have millions of tongues, so he can recite Krishna's pastime continuously. И есть другая история о Ананта Шеше, когда он просит благословения обладать с миллионами уст, чтобы он мог возносить, рассказывать эти игры о Господе. Because the purpose of ear is to hear Krishna Katha. Потому что предназначение ушей — это слушать Кришна Катху. The purpose of the tongue is to glorify Krishna. А предназначение языка — это прославлять Кришну. Bile batoru krama vikramangrim nasrinvata karnapute narayasya jihvasati dadurike vasuta nacho pagayati urugaya gataha. Bile batoru krama vikramangrim nasrinvata karnapute narayasya. The Bhagavatam described that the whole of the ear, if it is not used in hearing Krishna Katha, that ear hole is as good as the hole of a snake. И Бхагаватам описывает, что уши, которые не заняты слушанием Кришны Катхи, подобны просто норам, в которых живут змеи. What does it mean? Что это значит? Very dangerous. Очень опасно. The hole of snake means there is snake residing in that. То есть, если это нора змеи, значит, там живет змея. If you put your hands in the hole of the snake, you will get a snake bite. То есть, если вы засунете туда руку, вас змея укусит. Yeah. So, if you don't use your ear to hear Krishna's pastimes, you will hear so many other stuff. Поэтому, если вы не занимаете свои уши слушанием игр о Кришне, то вы будете слушать разные другие вещи. Yeah. So that's very dangerous. И в этом опасность. This ear can elevate you to Vaikuntha Loka or bring you down to hell. И эти уши, они могут возвысить вас на Вайкунха-локу или могут низвергнуть вас в ад. Yeah? Na srinvata karna putena rasya. Jihva sati dadurike vasuta nacho pagayati urugaya gataha. And the tongue which is not used to glorify Krishna, that tongue is as good as the tongue of a frog. А язык, который не занят прославлением Кришны, подобен языку лягушки. Why the tongue of a frog? И почему это сравнение? Because the frog is simply making noise and inviting snake
Потому to что, eat. потому что лягушка, она издает эти звуки, тем самым призывая змею, что когда придет ее съесть. So our tongue, if it is not used in glorifying Krishna, to chant the holy name, to narrate Krishna's pastimes, that means we are inviting Maya to come to dance in our tongue. И поэтому, если мы не занимаем свой язык прославлением Кришны, чтению его игр или воспеванием своего имени, мы призываем Майю, чтобы она пришла к нам. Jihva asati. Jihva means the tongue. Asati. Very interestingly, Srila Prabhupada, to the purport of that verse, explained. И там интересные слова Джива Асати, и Шрила Прабхупада в комментарии очень интересно это объясняет. Sati. Sati means very chaste. И Сати значит целомудрие, целомудренное. Lord Shiva's wife, Sati, meaning very chaste woman. И жена Господа Шивы, Сати, очень целомудренная женщина. Asati means unchaste. А Сати значит не целомудренная. So Srila Prabhupada, to the purport of that verse, mentioned that Asati meaning the quality possessed by a prostitute. И Шрила Прабхупада говорит, что Асати – это качество, которыми обладает проститутка. Yeah, a prostitute will go from one man to another man. И проститутка, она ходит от одного мужчины к другому. So Jiva Asati, meaning that the tongue which is unchaste, the tongue should meant for glorify the Lord, but instead we used to spoken something else. И Дживася Асати – это значит язык, который предназначен для прославления Господа, занят чем-то другим. So Jiva Asati Dardurike Vasuta. So the ear should hear constantly about Krishna's pastime, the tongue should glorify about Krishna's pastimes eternally. И уши должны слушать об играх Господа, а язык должен постоянно воспевать их. Yeah. So when we stick to these very principles, just like Rukmini exemplify, so we will develop our natural attachment to Krishna. Если мы будем держаться этих основных принципов, то так же, как показано примером Рукмини, мы разовьем нашу привязанность к Кришне. Sometimes the non-believer challenge you. Have you seen God? Иногда неверующие бросают нам вызов, а вы видели Бога? One time Srila Prabhupada was giving a class. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, And then there was one lady raised her hands. One lady in the audience raised her hands. и одна женщина в аудитории подняла руку. So she was asking Prabhupada in a challenging mood. И она спросила Прабхупаду очень с вызовом. Swamiji, you are describing about God a lot, but have you seen God? God really exists. Have you seen God? Can you show me God? То есть, если Бог существует, вы его сами-то видели, можете мне показать? So because she was asking Srila Prabhupada in a challenging mood, so Srila Prabhupada just ignored her. И так как она задавала вопрос с вызовом, что Шрила Прабхупада просто проигнорировал ее. Prabhupada said, any other person? Шрила Прабхупада сказал, какие-то еще вопросы? And then finally she stood up and raising, Swamiji, you are not responding on me. И она встала и начала махать рукой, с вами же вы мне не ответили. And then Srila Prabhupada, in a very high tone, high voice, he said that, what is your qualification to see God? What is your qualification to see И God? тогда Прабхупада очень громким голосом сказал, а какая твоя квалификация, чтобы увидеть Бога? And Srila Prabhupada quoted a verse from the Brahma Samhita, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. Unless your eyes, your material eyes, is smeared by the love of Godhead, you cannot see God. И Шрила Прабхупада процитировал этот стих из Брахма Самхиты, Приманджана Бхакти Вилочанена, что до тех пор, пока ваши глаза не умощены бальзамом любви к Богу, вы не сможете увидеть Его. So of course, the deity form of the Lord is not different from the Lord Himself. Конечно, форма божества не отлична от самого Господа. But how we can appreciate the deity form? How we can appreciate the deity form? Но как мы можем правильно оценить и правильно отнестись к форме божества? Is through hearing. Посредством слушания. Because you will see that deity just as wooden or stone or marble if you don't have faith. And faith develops through hearing. И вы будете смотреть на божество просто как на сделанное, как на мрамор, дерево или что-то еще, или металл, потому что нужна вера, для того, чтобы развить веру, нужно слушать. One time Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, here in Mayapur,
he was giving a class, Bhagavatam class in the morning. Однажды Бхактисиданта Сарасвати Такур здесь, в Майяпуре, давал лекцию о Бхагаватам утром. And there was one gentleman enter the temple hall, И один джентльмен зашел в храмовую комнату, and then he offered obeisances to the deities, он подложил поклоны божеству, put little donation, немножко положил, жертвование положил and then he walked out. и вышел. And then before he reached the door, Srila Bhaktisiddhanta shouted at him. He said that, "Do you think you can understand Krishna through your eyes? Sit down and hear." И Бхактисиданта перед тем, как он уже почти вышел из храмовой комнаты, Бхактисиданта Сарасвати громким голосом позвал его: «Ты что, считаешь, что можешь понять Кришну, просто посмотрев на него? Садись сюда и слушай». So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked that man to sit and hear the Bhagavatam class. Бхактисиданта Сарасвати такой сказал этому человеку сесть и слушать лекцию по Бхагаватам. And hear very attentively. И слушать очень внимательно. One time also when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave a class, И однажды тоже история, Бхактисиданта Сарасвати давал лекцию. Srila Prabhupada was sitting И Шрила in that Прабхупада class. So there was one gentleman, rich gentleman. был на этой же лекции, и там был один богатый человек. So he gave donation to the temple 100 rupees. Он пожертвовал храму 100 рупий. Oh, that time 100 rupees is like so much money. В то время 100 рупий это была большая сумма. And during the class, somehow or other, Srila Prabhupada having small conversation with that gentleman. И во время лекции так как-то Шрила Прабхупада заговорил с этим человеком. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur shouted at Srila Prabhupada. Shouted. Yeah, he shouted at Srila Prabhupada, "Do you think you can buy me by 100 rupees?" И тогда Бхактисиданта Сарасвати закричал на этого человека, говорит: «Ты что думаешь, можешь меня купить за 100 рупий?» So hearing means hear with attention. Слушай, значит, слушать внимательно. And hearing is actually the foundation. You know, you build this building, a house, you need strong foundation. И слушание – это основа. Точно так же, когда вы строите здание, например, это здание, прежде чем построить здание, нужна основа, фундамент. Yeah. When the foundation is very strong, even a big earthquake cannot destroy the building. Если есть сильный фундамент, то даже здание не будет разрушено землетрясением. The tallest building in Dubai, Самое большое здание в Дубае Burj Khalifa. – Бурдж-Халифа. Yeah. The foundation is 50 meters depth. У него основание, фундамент в глубину идет на 50 метров. So that's very strong, 50 meters. 50 метров – очень сильный фундамент. Yeah. So to make a high, tall skyscrapers, you need very strong foundation. Поэтому, чтобы построить большой, например, небоскреб, нужен очень So сильный фундамент. in order to be firm in our devotional activities, we have to hear, and this is the foundation. И поэтому для того, чтобы быть твердыми в нашем преданном служении, нам нужно иметь сильную основу, и это наша основа. Of course, Srila Prabhupada, he met his Guru Maharaj only 4 or 5 times. Шрила Прабхупада встречался с своим Гуру Махараджем всего 4 или 5 раз. But whenever he gets the chance, you know, he always hear from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но когда у него была возможность, он всегда слушал Бхактисиданта Сарасвати Такура. One time he visited Vrindavan, Однажды он посетил Вриндаван, and his Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also present there. и его Гуру Махарадж Бхактисиданта Сарасвати также был там. So they are doing the parikrama. И они проводили парикраму. So as normally we do, you know, we are going for parikrama, Govardhan parikrama. In one spot, we are discussing about some specific pastimes of the Lord. И обычно, когда мы совершаем парикраму, там где-то, например, вокруг Говардхана, и мы где-то останавливаемся, и там обсуждаем какие-то игры Господа. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sat down in one spot and narrates Krishna's pastimes. И Бхактисиданта Сарасвати Такур сел в каком-то месте и начал рассказывать об играх Кришны. So after 1 hour, some devotees start getting restless. И где-то через час некоторые преданные начали проявлять нетерпение. And some of his sannyas disciples, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's sannyas disciples, start leaving the class and continue walking to do the parikrama. И некоторые из учеников Бхактисиданта Сарасвати и саньяси, они начали вставать и идти дальше по парикраме. But Srila Prabhupada remained seated, hearing from his guru. Ну, Шрила Прабхупада остался сидеть, слушать своего гуру. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked Srila Prabhupada, why you don't walk like others? И тогда Бхактисиданта Сарасвати Такур спросил Шрилу Прабхупаду: а почему ты не уходишь точно так же, как другие? Prabhupada said, I just want to hear from a sadhu.
А Прабхупада ответил, что я просто хочу слушать саду. Because this Govardhan will stay here. I can do parikrama at any time. But if I miss the Krishna Katha, then my life is lost. Потому что Говардхан останется здесь, я в любое другое время могу совершить парикраму, но если я не услышу Кришна Катху, то моей жизни придет конец. And even Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur approved this, that Srila Prabhupada has a great taste of hearing. И Бхактисиданта Сарасвати Тхакур подтвердил, что у Шрилы Прабхупады был этот большой вкус к слушанию. Yeah, so here about Krishna Katha, Anudinam, meaning every single day. И где говорится о Кришна Катха, Анудинам, каждый Божий день. We will develop attraction and attachment to Мы Krishna. разовьем привязанность и влечение к Кришне. Yeah, Sadyo Hridyava Hridyatitra Kritivi Susru Subhistat Sanat. So this is the culture. Yeah? Sadyo Hridyava Hridyatitra Kritivi Susru Subhis. Two things, Kritivi Susru Subhis. Hearing with attentiveness and with submission. Submissive. You just like you leave your shoes outside before entering the class, so you leave all whatever so-called knowledge that you have about Krishna and just sit here, listen. И точно то же самое, это есть культура. То есть культура слушания внимательно и смиренно. Например, как мы вот оставляем свою обувь за пределами алтарной, за пределами этого помещения. Точно так же мы оставим все, что мы знаем о Кришне, мы приходим и просто оставляем снаружи и просто смиренно слушаем. Sometimes we have the I know mentality. You know what I mean? The I know mentality. Oh, he's saying, yeah, I know. Иногда мы находимся в этом настроении, я знаю. So this I know mentality will not penetrate your heart. И вот с этим настроением, я уже знаю, это не пройдет наше сердце. Because this I know mentality will block that nectar entering through your ear hole and resides into your heart. И в этом настроении, что я уже знаю, оно блокирует наше восприятие, и это не проходит наше сердце. Because I know. So Знаю, все знаю. that will block. This is giving the border between you and the Krishna Katha. И это становится препятствием между вами и Кришна Катхой. Yeah, because the purpose of Krishna Katha is Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishyati, to develop our Shraddha, our faith. Потому что цель преданного служения — развить нашу веру, Shraddha Rati, our attraction. наше влечение, рати, Shraddha Ratir Bhakti, and our devotion to Krishna. и нашу преданность Кришне. And that's exactly happened to Rukmini, И это то, что произошло с Рукмини, and that can happen also to us. и это может произойти с нами, If we apply the same principles, если мы применим те же самые принципы. hearing with non-envious mentality. Слушать без зависти. You heard about Dr. Zakir Naik? Zakir Naik, yeah? How many of you have heard Zakir Naik? Raise your hand. А что? There is one Muslim person called Dr. Zakir Naik. Ага, есть один мусульманский Yeah, you доктор по heard. имени Шакир Найк. Кто-то слышал He его? is like a Muslim preacher. Он очень муслим preacher. A Muslim Да, preacher. мусульманский Yeah. проповедник. He's like, he knows the Bhagavatam. He knows the Chaturvedas. Он, значит, 4 веды, знает Бхагаватам. But he used the Bhagavatam, he used the Chaturveda, he used Bhagavad Gita to defeat us. И он использует Бхагавадгиту, Веды и Бхагаватам, чтобы победить нас. You see? He's studying, but with the envious nature. Он изучает, но с завистью. This is Rukmi's mentality. И таково на настроении Рукми. Yeah? Therefore, hearing, not just simply sit and hear, but also we have to hear with submission. Поэтому не просто надо слушать, а слушать смиренно, с покорностью. Otherwise, we can use the Bhagavatam to defeat our own philosophy. Или иначе можно использовать Бхагаватам, чтобы против нашей собственной философии. Instead of developing love to Krishna. Вместо того, чтобы развить любовь к Кришне. Okay, so later from the next verse, we will see how this Brahmana will read Rukmini's letter to Krishna. И в дальнейших стихах будет описано, как Браман зачитает это письмо Рукмини для Кришны. Sundara Bhuvana, where Rukmini mentioned that Sundara Bhuvana, that Lord Krishna, you are the most handsome person, although she never seen Krishna before. И там Рукмини описывает, Кришна, это самая красивая личность, хотя она сама ни разу его не видела. Because Krishna's beauty is already being described by so many sages who visited the Vaidarbha.
Потому что красота Кришны была описана столькими мудрецами, которые посещали царя Вайдарху. And then Krishna will come to kidnap Rukmini. И Кришна приедет, чтобы забрать Рукмини. Rukmini told Krishna, you just come and kidnap me. You just come and kidnap me. И Рукмини говорит ему, ты просто приедь и укради меня. Because before the ceremony start of Rukmini's wedding and Sisupala, she will visit the family mandir, the Durga temple. Потому что перед свадьбой она пойдет в этот семейный храм. So we will meet there. И там встретимся. Rukmini said, Krishna, you bring your entire army with you. И Рукмини говорит, приведи с собой всю армию. Yeah. So like that, the pastime will continue very sweetly. И далее очень красиво, очень сладко будет игра. Stay tuned on this channel. Так что оставайтесь с нами на канале. Yeah. And another important aspect here is that how Lord Krishna received this Brahmana. И другой очень важный аспект это то, как Кришна принял этого брамана. He worshipped this Brahmana, he massaged his lotus feet. Он поклонялся ему, он помассировал ее стопы. He inquired from the Brahmana how you are doing, how you are performing your dharma, are you satisfied? Он спросил у него, как ты совершаешь свою дharmu, доволен ли ты? How is your king ruling the kingdom? Как твой царь, как он правит царством? Yeah. Very important aspect that when a Brahmana visited our house, we have to be happy, Очень важный аспект. joyfully receive the Brahmana and serve the Brahmana. Когда браман посещает наш дом, мы с большой радостью мы должны служить ему. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Itayacha. Krishna loves the cows and the Brahmanas so much. И Кришна является господином коров и браманов. Yeah, at least you have to offer seed, give some water to drink. По крайней мере, нужно предложить какое-то сидение, хотя бы воду. Granthara Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. So, by the way, thank you so much for giving this opportunity to serve. Спасибо, преданные, что дали возможность послужить. Как-то. And we will meet again after 2 months. Встретимся через 2 месяца. By the way, I'm going to Russia next week. Я на следующей неделе еду в Россию. Yeah, I'll be there for 2 months maybe. Мы 2 месяца там будем. Yeah, we'll see what will happen. Посмотрим, что произойдет. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Any comment? Какие-то комментарии? Или... Нет, вопрос я хочу спросить. Вот Кришна, он принял Брамана в своем тронном зале и посадил его на свой трон. Мы знаем, что Кришна обладает безграничным могуществом. И также это показывает в том, что Кришна обладает безграничным смирением. Как это сочетается в Кришне? Безграничное могущество, он может безгранично все, и одновременно он настолько смиренен, что готов полностью отдать все своим преданным. Как это сочетается? Безграничное могущество и полное смирение. Я understood. Я по-русски не понял. Yes, Prabhu is asking that in this story, when the Krishna accepting the Brahmana, so he sat him down on his throne and washed his feet and everything. So in the same time he shows that his opulence, that the Krishna, he is king, he is so powerful. But from the other side, he's showing very humble Humility. Yeah. So how the humility basically and this power, how it's combined, how it's go together in Krishna's personality. Yes, thank you so much. Very important question. Да, спасибо, очень важный вопрос. Очень хороший вопрос. So, here is the system. The king will be always, the kshatriya will be always subordinate to a brahmana. Система такова, что кшатрий всегда подчиненное положение занимает браману. The key of a successful king is having a good minister. И ключ к успешному управлению – это иметь хорошего министра. The minister is normally the brahmana. А министр – это обычно браман. He gives the plan, he gives advice to Он the king. дает совет, он дает план. Yeah? So it is not uncommon thing that yes, kshatriya having this bhava, kshatriya bhava, aishwarya bhava, opulence, powerful. But when a brahmana comes,
he should be submissive. Otherwise, because the Brahmana is more powerful than the Kshatriya. И это достаточно, это не что-то необычное, что кшатри, он обладает этим могуществом, обладает этой ишварабхавой, но когда приходит браман, он проявляет смирение. The king can kill a person through fighting by weapon. Потому что браман обладает большим могуществом. Царь может убить человека, используя оружие. But the Brahmana can kill a person through words. Но браман может убить человека своим словом, Just by cursing. просто прокляв. King Vena, for example, King Vena. Пример с царем Веной. King Vena is king, very powerful. И Вена был царем очень могущественным. But he is so violent, he's so bad. Он был жестоким, плохим царем. And the rishis, the brahmanas in the kingdom could not tolerate, and they just come together and give a curse, and he was burned into ashes. И браманы собрались, они прокляли его, и он умер. Yeah? So, Kshatriya is powerful, but Brahmana is more powerful. Поэтому кшатри, они могущественны, а браманы более могущественны. Especially if the Brahmana is very austere. Особенно если браманы очень аскетичны. This austerity, Brahmana's wealth is austerity. Потому что богатство брамана – это аскеза. Yeah. One time I met one Russian devotee, probably you know him, Thakur, with so much tattoo. Я встретил одного русского преданного, наверное, вы знаете, Такур, он Yeah, такой he's в nice татуировках. guy. Очень хороший преданный. So we meet and we greeted each other, and then he asked me, "So how are you?" I said, "I'm okay." So we hug each other, and then I said, "Please bless me." И мы встретились, он спросил меня, как дела, мы обнялись, и я попросил его, благослови меня. And then he said, "What kind of blessing you want?" И он спросил, ну что, какое благословение хочешь? I said, "My dear Brahmana, I want to be rich." И он сказал, дорогой браман, хочу богатства. And he said, "The real wealth of a Brahmana is the penance, the austerity." I was like, wow, I was joking, but he was serious. И я ему ответил, что ты знаешь, что истинное богатство брамана – это аскеза, а я-то пошутил, а вот он был очень серьезен. Another example is Durvasa Muni is very austere. Как Дурваса Муни, он был очень аскетичен. From that austerity, he gets so much power. Из этой аскезы он обрел свое могущество. When Durvasa Muni came to Hastinapur, Дурваса Муни пришел в Хастинапур. Duryodhana became so in anxiety. Дурьодана очень сильно обеспокоился. I should serve him so nicely. Мне нужно очень хорошо им Making послужить. so big arrangement to receive, giving prasadam, giving nice place to rest. Все очень хорошо организовать, просад, место, где ему остановиться. Because Duryodhana understood that if I do something wrong, he may give me a curse and my life is finished. Потому что Дурьодана понимал, если я его чем-то разочарую, он меня проклянет, и мне конец. And he devised a plan. Oh, if I send Durvasa Muni to the Pandava in the forest, they have nothing to receive the Brahmana. He will curse them and they will be finished. И тогда ему в голову пришел план, надо послать Дурваса Муни к пандавам, они живут в лесу, у них нет возможности хорошо принять, и он их проклянет. So be careful with the Brahmanas. Don't make them angry. Поэтому нужно быть аккуратным с браманами, не гневать их. Yeah. So Duryodhana was asked by Durvasa Muni, "My dear Duryodhana, I'm very happy with your service. Please ask any boon you want." И поэтому Дурваса Муни спросил Дурьодана, дорогой Дурьодана, я доволен твоим служением, проси любое благословение. Duryodhana said, "Oh, my dear Durvasa, I don't want anything. I just want something from you. Just one thing. Please bless my brothers, the Pandavas in the forest. Visit them." Дурьодан сказал, нет, мне самому ничего не нужно. Прошу только одного, пожалуйста, благослови моих братьев в лесу. Because he know if they cannot serve him properly, they will get cursed. Потому что он знал, если они ему не смогут хорошо послужить, он их проклянет. And of course, this is connected with the pastime where, Draupadi already eaten from the pots and И мы знаем, это целая история, когда там Драупади уже поелась этого волшебного горшочка. so that's the principle. When a Brahmana visits a Kshatriya, so the king will come down from the throne and offer the Brahmana the seat. И такова система, что когда браман посещает кшатрия, то кшатрий сходит с его трона и дает сидение браману. Just like Vasishtha Muni came once to Ayodhya to visit Janaka, not Ayodhya, to where is that? Janaka's kingdom. Janaka's kingdom, the father of Sita Devi. Mithila. Yeah, Mithila.
Oh, no. He came to Ayodhya to visit Ram's father. И Васиштха, Yeah. Вишвамитра, Yeah, Васиштха. Who is the spiritual master of Ram? Spiritual master, I think Vasiштха, he's Yeah. the guru, but Vishwamitra took him to the forest. Okay, I think, yeah. So Vishwamitra came to visit Ram's father, Dasharat Maharaj. И Вишвамитра пришел встретиться с Махараджа Дашараткой, отцом Господа Рама. So as soon as the sage come, so Dasharat came down and offered the sage the seat. И когда мудрец пришел, царь встал и предложил And сидение. Greeted him with a pleasing word. И он его встретил очень... Aihistan yattat punar janma jayaya. So that's the first thing came out from Dasharat Maharaj's lotus mouth. Aihistan yattat punar janma jayaya. Oh my dear sage, how is your endeavor to conquer the repetition of birth and death? И он его встретил очень приятными словами. И первый стих, первые слова, к которым он обратился, он сказал, как ты в своих успехах преодолевания рождения и смерти. So that's the principle. Таков принцип. Kshatriya is powerful, but Brahmana is more powerful. Кшатрии могущественны, а браманы более могущественны. Yeah, Kshatriya has weapon, Brahmana is mantra. То есть кшатрии могущественны оружием, а браманы мантрой. Brahmastra is powerful, but if you don't know how to chant the mantra, like Ashwatthama, cannot control the Brahmastra. И поэтому, что если вы не знаете, как повторять мантру, как Ашватхама, он не знал. Okay, the rain is stopped, so it's more than 9 o'clock. Thank you so much, Granthara Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Gaura Premanande. Его милость Вишнурата Прабху ки джай.